Kaunti ya Baringo sisi ndio tunajua mambo ya 24 years. Sisi ndio tunajua kwa manufacture rais akae 24. So wakicheza hata tunasambia wewe rais endelea kidogo. They say show me your friends and I will show you who you are. For President William Ruto, his closest allies seem to be on a relentless mission to publicly unveil what he strives to keep covered. Wangenipatia hiyo docket hiyo ya usalama siku 3 peke yake. Hiyo watoto na ujinga hiyo ya kuchora vitu kwa maneno itaisha. No matter how hard the president works to maintain his image, his allies appeared determined to reveal cracks in his armor. Today, the spotlight falls on Oscar Sudi and William Kamet, who have left tongues wagging with their bold and controversial remarks. These two seem to have been handpicked by the gods to amplify whispers into echoes that are difficult to ignore. For Oscar Sudi's controversial stance, he has unapologetically applauded the continued abductions of President Ruto's critics, openly hinting at taking extreme measures to ensure the president retains power, whether or not it aligns with the will of Kenyans. Chumba Sudi. Kubega kwa chumba Murkomen. Tena juzi nimesikia tena nilikuwa nategea ukasema tena kichumba Murkomen. Sasa wangenipatia hiyo docket hiyo ya usalama siku 3 peke yake. Hiyo watoto na ujinga hiyo ya kuchora vitu kwa maneno itaisha. Kwa sababu lazima tu hakuna inji inaongozwa na upuzi. Lazima inji yote inaongozwa na katiba na heshima. Now, Sudi went as far as expressing his belief that if given the role of Interior Cabinet Secretary, he would aggressively silence critics of the government. He added that anyone believing President Ruto would serve just one term is grossly mistaken because, in his words, President Ruto can't possibly serve only one term. Kuna inji inaongozwa na upuzi. Lazima inji yote inaongozwa na katiba na heshima. Si ni kweli? Yeah. Na mtu asikutisha rais. Unajua mimi nasikia naona yule mtu tulivuguza baada anaongea hapo. Mwingine anasema sijui nini hapo. Mai kuona inji yenye mtu anaenda tamu moja. Hakuna hiyo. Wataruka juu chini. Lakini mambo itakosa. On the other side, Tiati MP William Kamet has rallied behind the idea of President William Ruto, ruling with an unshaken grip, dismissing dissenting opinions. Drawing on history, Kamet invoked his Baringo roots, proudly reminding Kenyans of former President Moi's 24-year rule. He warned that the same region knows how to enforce a president's rule for as long as they desire, hinting at a repeat of Moi's extended presidency. Kuna wakora ambayo wanasumbua serikali. Mimi nimefurahi juzi singefika pale kwa mazishi ya mama ya speaker. Ningependa kupongeza ndugu yangu Kipchumba. Sio Kipchumba, leader of majority. Ichungwa alisema he spoke on our behalf kama sisi wa North Rift. Kuna wakora ambaye wanasumbua serikali ambao walikuwa kwenye serikali iliyopita. Ambao wanaongozwa na former deputy president na pamoja na mwenye alikuwa RC, sasa sijui ni governor ya wapi. Kama kuna watu, your excellency, ambaye waliua watu, ambao walifanya program ya kumaliza watu na ambao walikuwa naongozwa na huyu natembea governor ya pande ile, na ndio kiongozi wao ni former deputy president mwenye alikuwa anapanga kupindua serikali. Sasa hiyo group, wacha niwaambie, we have no time for you. Kenyans have no time for you. Na rais, usiogope. Hiyo watu wakileta ya kisirani, kamata. Kwani iko nini? Watafanya nini? Kenya haiwezi kuendeshwa na ukorofi. Lazima Kenya iendeshwe na ukweli. Sio kuanza kutuambia hati yako sijui tunafanya namna gani na wewe unaambia rais nini? Hati sijui kuna abduction. Na wewe ndio uliabduct watu. There are more than 100 people who were killed in Tiati. Extrajudicial killings that were led by that vampire.
That guy was elected on the blood of human beings. Alikuwa anatangaza operation ya bure. How come manana yao haikufaulu? How come sahi amani iko pande hii? How come? It is because the current administration has put in the right measures. The right measures. So, Your Excellency, mimi acha nikwambie, wewe watu waache kiburi. Wewe ni rais wa Kenya uliyechaguliwa kamili. Na hakuna rais nusu-nusu. Kalia hiyo kiti vizuri. Second term utaingia. Second term utaingia rais kama stima. Andolende kwa nani hata? Leye nyoni na wakicheza rais, unajua mimi natoka kaunti ya 24. Kaunti ya Baringo sisi ndio tunajua mambo ya 24 years. Sisi ndio tunajua kwa manufacture rais akae 24. So wakicheza hata tunasambia wewe rais endelea kidogo. Kwani iko nini? Mungu awabariki, asante sana. Now, these remarks have left many Kenyans questioning whether the president shares this school of thought. How can his closest allies make such audacious claims without his tacit approval? And while we believe in democracy and everybody is free to say everything they want to say, but I also want to say that while enjoying that freedom, and I will not ask anybody not to say whatever they want to say, but on matters changing the constitution, I want to tell you that the discussion on changing the constitution for parochial, selfish, personal matters is no space to go. I want to be very clear that as president, I will not participate in mutilating the constitution for purposes of serving selfish, personal, parochial interests. The same way we opposed BBI because it was meant to achieve selfish, parochial, personal interests. We will oppose any move to change the constitution. I will be at the front to say no to any change of the constitution, to change term limit, to change things that benefit individuals. Here, that is unnecessary. That is uncalled for. Even as President Ruto reassures the nation of his commitment to uphold the constitution, which limits a president to 2 terms, such statements from his inner circle have fueled suspicions. For many, these controversial comments raise fears of an administration plotting to cling to power by any means necessary, even if it means undermining the constitutional framework. Kamet's rhetoric about enforcing prolonged rule, paired with the Sudi's bold endorsement of silencing dissent, has left Kenyans uneasy about the true intentions of President Ruto's regime. While the president continues to declare his respect to the rule of law, Kenyans remain skeptical, wondering if his allies are speaking their own minds or inadvertently revealing the unspoken ambitions of the man they so zealously defend.